এখন আমরা পড়ব টর্পেডো সম্পর্কে। টর্পেডোর ফাইলাম হচ্ছে কর্ডাটা, ক্লাস হচ্ছে ইলাসমোব্রাঙ্কি, অর্ডার হচ্ছে টর্পেডিনিফর্মিস, জেনাস হচ্ছে টর্পেডো। আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার্স হচ্ছে ইট ইজ কমনলি নন অ্যাজ electric ray. It is commonly known as electric ray. Body is dorsoventrally flattened and disc shape. Body dorsoventrally flattened মানে রুটির মতো। disc shape which is sub-circular মানে একটা সার্কেলের মধ্যে আরেকটা সার্কেল। Skin is smooth without scale. Mouth is transverse and ventral. অনুপ্রস্থ ও অঙ্কীয়, মাউথ অ্যান্ড গিল ওপেনিং বিলো। স্কিন স্মুথ, কোনো আইস নাই, চোখ ছোট। স্পাইরাকল আর প্রেজেন্ট বিহাইন্ড আইস, চোখের পিছনে স্পাইরাকল আছে। এ পেয়ার অফ লার্জ ইলেকটিভ অর্গান, ওয়ান অন আইদার সাইড ইন বিটুইন দ্য পেক্টোরাল ফিন অ্যান্ড দ্য হেড। Elective organ consist of muscle fiber arranged in blocks and serve as batteries. It is found in Mediterranean, Red Sea, Atlantic and Pacific Ocean. As they bear elective organ, they are capable of giving heavy elective shock. এরপরে আমরা পড়ব এক্সোকয়েটাস সম্পর্কে। এক্সোকয়েটাসের ফাইলাম হচ্ছে কর্ডাটা, ক্লাস হচ্ছে টেলিওস্টোমি, অর্ডার হচ্ছে বেলেনিফর্মিস, জেনাস হচ্ছে এক্সোকয়েটাস। আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার, এক্সোকয়েটাস is commonly known as flying fish. Body is moderately elongated, compressed and covered with cycloid scales. The color is bluish and silvery below. Pectoral fin have black spot. Mouth is wide, both the jaw bear teeth. Pectoral fins are enormously elongated to form wing-like structure. Exocoetus এর নাম হলো flying fish. Body elongated, লম্বাটে, compressed and covered with cycloid scale. The color is bluish and silvery below. Pectoral fin have black spot. Mouth is wide, both the jaws bear teeth. Pectoral fins are enormously elongated to form wing-like structure. They serve as parachute to sustain the fish in its gliding leap. Dorsal and anal fin are short. Tail is hypobatic. Ventral lobe of the tail fin is large. Exocoetus is found in tropical and warm part of Atlantic and Indian Ocean. E. pachylopatus is found from the Indian Ocean to China Sea. It is pelagic, showling fish, feeding on prawn, young teleost and their eggs. Classification হচ্ছে chordata, teleostomy, Signathiformis, hippocampus. Identifying character, hippocampus is commonly known as seahorse. Body is more or less elongated, having an exoskeleton of ring. Mouth is at the extremity of an elongated tubular snout. Trunk is compressed, somewhat elevated with 10 to 12 ring. Pectoral and dorsal fin are small. Pelvic and caudal fin are absent. Male possess a broad brows on the abdomen. In the broad brows, eggs are retained until they hatch as young one. Hippocampus is found in tropical and temperate seas, particularly in India, Atlantic Sea, Japan, Malay, and China. It feed on minute organism. এরপরে আমরা পড়ব সাইনোগ্লোসাস সম্পর্কে। chordata, teleostomy, pleuro,
নেকটিভর্মিস, সাইনোগ্লোসিডা, সাইনোগ্লোসাস। আইডেন্টিফাই ক্যারেক্টার হলো ইট ইজ কমনলি নোন অ্যাজ কুকুর জিভ, বডি ইজ থিন, ইলংগেট, ল্যাটারালি কম্প্রেস, dorsal and anal fin jointly to caudal fin. The size of the body bearing the eyes turn upward being colored while the lower side is white. Head is asymmetrical. Both the eyes are situated on the upper side. Dorsal and anal fin are long without a spine and confluent with caudal fin. আর হিপোক্যাম্পাস যেটা পড়লাম সেটা হেড হলো হর্স শেপ, পুরুষের ডিমথলি থাকে মানে মেল পোজেসে ব্রড পাউচ অন দ্য অ্যাবডোমেন। ইন দ্য ব্রড পাউচ এগস আর রিটেন আনটিল দেয়ার হ্যাচেস ইয়ং ওয়ান। পেলভিক ও কডাল ফিন নাই। ডরসাল ফিন, পেক্টোরাল ফিন, ব্রড পাউচ। Caudal fin well develop হচ্ছে সাইনোগ্লোসাসের। Cyanoglossus is found in Atlantic, Pacific and Indian Ocean. It is adapted for bottom living and are economically important as food fish. এরপরে আমরা পড়ব পসিউডো হম্বাস সম্পর্কে। ফাইলাম হচ্ছে কর্ডাটা, ক্লাস হচ্ছে টেলিওস্টোমি, অর্ডার হচ্ছে প্লিউরোনেকটিফর্মিস, ফ্যামিলি হচ্ছে পার্লি। যাই হোক, আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার, এটা নাম হচ্ছে পসিউডো হ্যাম্বাসের নাম হচ্ছে ফ্ল্যাট ফিশ, বডি থিন, ল্যাটারালি কম্প্রেস অ্যান্ড ফ্ল্যাট, স্কেল কভারিং দ্য বডি ইজ ইউজুয়ালি imbricate, the side of the body bearing eyes turn upward being colored while the lower side is white. It is asymmetrical. Both of the eyes are suitable on the upper side. Dorsal and anal fin are long without spine and confluent with the caudal fin. Caudal fin is well developed. Pseudohempus is found in Atlantic, Pacific and Indian Ocean. It is adapted for bottom living and are economically important as food fish. এবার আমরা পড়ব হিমাঞ্চুরা উর্নাক সম্পর্কে। ফাইলাম হচ্ছে কর্ডাটা, ক্লাস হচ্ছে ইলাসমোব্রাঙ্কি, অর্ডার হচ্ছে রাসফরমিস, জেনাস হচ্ছে হিমাঞ্চুরা, স্পেসি হচ্ছে হিমাঞ্চুরা উর্নাক। হিমাঞ্চুরা উর্নাক ইজ কমনলি known as stingray or wimp-tailed ray. Body is flat, disc is sub-rhomboidal or broader than long. Pectoral fin are confluent with the side of the head. Mouth is ventral in position. Spiracle present behind the eyes on the dorsal side. 5 pair of gill slits are present on the ventral side. Tail is long, cylinder and wing-like. আচ্ছা দেখো, এটা ডিস্ক শেপ বডি হিমাঞ্চুরা উর্নাকের, বা হিমাঞ্চুরা উর্নাকের একটা নাম হচ্ছে স্টিংরে। তো বডি হচ্ছে ডিস্ক শেপ, উইম্প লাইক টেল, টেলটা চাবুকের মতো বা উইম্প লাইক। আই অন দ্য টপ অফ দ্য হেড, চোখ দুইটাই উপরে। চোখের পেছনে স্পাইরাকল আছে, চোখের পেছনে স্পাইরাকল আছে। মাউথ ও গিল স্লিট বিলো, মুখটাও নিচের মধ্যে, গিল স্লিটও নিচের মধ্যে। টেইল ইজ ভেনোমিয়াস, বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত স্পাইন আছে। তো হিমাঞ্চুরা উর্নাক ফাউন্ড ইন ট্রপিক্যাল পার্ট অফ আটলান্টিক অ্যান্ড প্যাসিফিক ওশান ইনক্লুডিং নর্থ অ্যান্ড সাউথ আমেরিকা। ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে ফাইলাম হচ্ছে কর্ডাটা, ক্লাস হচ্ছে ইলাসমোব্রাঙ্কি, অর্ডার হচ্ছে রাসফরমিস, জেনাস হচ্ছে এইটোবেটাস, স্পেসিস হচ্ছে নারী নারী। কর্ডাটা দুইটাই ইলাসমোব্রাঙ্কি, দুইটাই রাসফরমিস, আর এটার জেনাস হচ্ছে হিমাঞ্চুরা, আর এটা হচ্ছে এইটোবেটাস, আর স্পেসিস হচ্ছে হিমাঞ্চুরা উর্নাক, স্পেসিস হচ্ছে এইটোবেটাস নারী নারী।
এটার বডি হচ্ছে ডায়মন্ড শেপ বডি, লং পয়েন্টেড উইং, পাখার মতো উইং আছে, লং পয়েন্টেড উইং, লেজ লম্বা ও উইম্প লাইক, আই অন টপ, মাউথ বিলো দ্য বডি। নিচের পাটটা সাদা হয়, উপরেরটা কালো হয়। এটা হলো ইগল রে। ইগল রের নাম কি? নারী নারী, এইটোবেটাস নারী নারী। ইট ইজ কমনলি নোন অ্যাজ ইগল রে। Body is dorsoventrally flattened and disc is much broader than long and rhomboidic in shape. Skin is smooth and devoid of scale. The head projects above the level of disc and the eyes and the spiracles are lateral in position. The pectoral fins are large, not continued to the extremity of the snout, but case of the side. Tail is long, cylinder and wimp-like with a single dorsal fin near the root. Aetobetus narinari is found in tropical and subtropical seas. They are carnivorous in nature and catch their prey by covering in the large pectoral fin. Chordata, Amphibia, Anura, Rana tigrina. Rana tigrina is commonly known as Indian bullfrog. Body is green with black patch along the yellow midrib on the dorsal surface and the pale yellow on the ventral surface. আচ্ছা, এবার আমরা পড়তেছি ব্যাং সম্পর্কে। মাথা হচ্ছে ত্রিকোণাকার, head is flat and more or less triangular. Eyes are large, placed behind the nostril, provided with eyelid. চোখ বড় ও পাপড়ি আছে নাসারন্ধ্রের পেছনে। চোখের পেছনে টিম্পেনাম পর্দা আছে। এ পেয়ার অফ টিম্পেনাম লাইস বিলো দ্য আইস। জাতীয় শোনে। তারপর হচ্ছে জিহ্বা বড়, চামচের মতো। লোয়ার জ উইথ টিথ, নিম্ন জোয়ালের দাঁত আছে। টাং ইজ লার্ক, মাস্কুলার অ্যান্ড ফোর্ক। রানা টাইগ্রিনা ইজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড ফাউন্ড ইন ময়েস্ট প্লেসেস, ফ্রেশ ওয়াটার পন্ড অ্যান্ড স্ট্রিম। ইট ইজ কার্নিভোরাস অ্যান্ড ফিডিং অন স্মল ওমস, স্নেল, স্লাগ অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্ট। এরপরের যে ক্লাসিফিকেশন, ফাইলাম হচ্ছে কর্ডাটা, ক্লাস হচ্ছে রেপটিলিয়া, অর্ডার হচ্ছে স্কোয়ামাটা। ক্লাস হচ্ছে জেনাস হচ্ছে নেট্রিক্স, স্পিসিস হচ্ছে নেট্রিস পিসক্যাটর। আচ্ছা, এরপরে কর্ডাটা, রেপটিলিয়া, স্কোয়ামাটা, নাজা is commonly known as Indian cobra or nag. The color of the body is brown or blackish. Body is covered with smooth oblique scale without pits and appearance in 15 to 25 row. Head is not differentiated from the neck. The expansion of the neck is cervical rib and the hood. The eyes are very small and round in pupil. এরপরে আমরা পড়বো ফেদার স্টার বা ব্ল্যাক ব্রিটল স্টার সম্পর্কে। ফাইলাম হচ্ছে একাইনোডার্মাটা, ক্লাস হচ্ছে অফিওকম্বিনিয়া নিগ্রা। ফেদার স্টার, ব্ল্যাক ব্রিটল স্টার, ও নিগ্রা উইথ 5 narrow arm up to 125 mm long and a quite distinct central disc. মধ্যে central disc আছে। The general color is black, varying shade of brown and pale color occasionally occur on the upper surface of the disc, covered with fine granule. On the underside, the granule are restricted the outer portion plate. This is surrounded by the feeding apparatus known as Aristotle's lantern with 5 toothed jaw, each with oval jaw plate.